Good evening, dear students. I hope all of you are doing well. I hope all of you are great. So previous live sessions ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, that is what we're going to discuss in today's class. Okay, so before I start off with my class, I just want to remind you few things which I've been telling you almost in all the live classes. So I really hope you're following it. Okay, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ದೇರ್ ಆಲ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ದೇರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ಟು ಬಿಗಿನ್. ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ಹೋಪ್ ಯುರ್ ಆಲ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಐವ್ ಬೀನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, just make sure that you're very very consistent with your work. Okay, hard work and smart work, both of this is very very important. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನಲ್ಲಿ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸೊ ಆಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ the most important questions or most important topics first. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್. ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಲೋಲಿ you will be able to cover up the other remaining topics. Okay, I'll just quickly share the screen with you all. Yes. So in today's class, we shall start discussing about the most important questions of organic chemistry, right? So before that, like I told you, please make sure that you thoroughly go ahead with the important or most important topics that we have been telling you, that we have been guiding you about. Idishtu definite questions athwa idishtu tumba important questions anta ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು other possible questions of the chapter kuda nimge nan tilista hogtine. So I hope all of you are doing well. So we should start today's class with the most important or definite questions of organic chemistry. So under that, the first one that I would want to discuss, the first topic that I want to discuss with all of you is the chapter haloalkanes and haloarenes. So from the chapter haloalkanes and haloarenes, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹಾಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ haloalkanes and haloarenes is the mechanisms that you have studied or that you have been studying. Okay, so there are two important mechanisms in this called the SN1 mechanism and SN2 mechanism. So ಇದೆರಡನ್ನ ಅಥವಾ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ you have to thoroughly focus on these topics, right? So the first one under mechanisms is haloalkenes and haloarenes. Right. ಸೊ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ either SN1 mechanism ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ SN2 mechanism, ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು, it is a sure question. Okay, it's a sure question.
ಸೊ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಒಂದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. either they can ask you SN1 mechanism or they can go ahead with SN2 mechanism, and these are important 3 markers. Please make a note of it. These are very, very important 3 markers of this particular chapter, right? Okay, adbittu the other possible important question andre question hege keltare SN1 athwa SN2 mechanism ee chapter alli anta helidre, write the equations for the steps in SN1 mechanism to convert tertiary butyl bromide, okay, into tertiary butyl alcohol. ee tara kelbahudu illa anta helidre they can ask you the SN2 mechanism related question. So higagi SN2 mechanism anta helidre write the mechanism of the reaction between aqueous KOH and methyl chloride. So what type of nucleophilic substitution reaction is this? Athwa explain the SN2 mechanism anta ee tara questions na nimge avaru kelo chances irutte. So hagagi between SN1 and SN2 mechanism, one is definitely a sure question. So please make a note of it. SN1 matte SN2 mechanism alli one is a sure question, right? Okay, the other possible important questions of the chapter are named reaction. ನೀವು ಒಂದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ named reaction, wherever you find named reaction, they're all very, very important. They're all extremely important. So wherever there is a, what do I mean by named reaction? So if at all there are topics which have a scientist name, okay, which the reactions which are named after a particular scientist, for example Finkelstein reaction irbodu, Schwartz reaction, Woods reaction, Woods Fittig reaction athwa bari Fittig reaction irbodu. So all of these, right, the reaction names are accompanied by a scientist name. yado ಒಂದು particular scientist ಗೆ respect ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ reaction ಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ reaction, these are called named reactions, and please focus on the named reaction. That's very, very important. Complete organic chemistry ನಲ್ಲಿ you can expect a lot of named reaction either for 2 marks or for 3 marks, right? So that is the other important part of haloalkenes and haloarenes. ಯಾವುದು first fixed question, definite question ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ SN1 or SN2 mechanism ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ 3 marks ಗೆ 100% ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ the other possible questions can be named reactions. Okay, Finkelstein reaction irbodu, Schwartz reaction. So all these are named reaction. So write the reaction athwa explain the reaction with the equation anta 2 marks ge nimge kelo chances irutte. So please make sure that you thoroughly write and practice all the named reactions, all the reactions which have a scientist name attached to them, right? Idu bittu baki yav thara questions anna ನೀವು expect ಮಾಡಬಹುದು haloalkenes and haloarenes chapter ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can definitely expect questions related to definitions, simple definitions ಕೇಳಬಹುದು for 1 mark. 1 mark ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ split marks ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. For example, if the mechanisms are asked for 3 marks, ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ 2 split marks ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 2 marker ಅಥವಾ 1+1 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರಬ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1+1 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎನಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ either definitions like what is Grignard reagent, what is the composition ಅಥವಾ what is Grignard reagent. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ what is chiral carbon, what is racemization or what are freons, ಈ ತರ what is racemization, explain the process. ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು explain ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 2 marks ಇರುತ್ತೆ. if they just ask define ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ then it's going to be a 1 mark question. definitions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ just for 1 mark. so split marks ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ questions ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. then other possibilities ಏನಿರ್ಬೋದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ one definite question is mechanism, but ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ the split mark ಅಲ್ಲಿ other possibilities can be reasoning question, logical reasoning questions. For examples, they can ask you haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reaction, why ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಥವಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅದರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ
based on the previous year question paper, now our pattern mele now helodadre, the other possibility of the split marker, another 2 marks that you can get. Mechanism 3 marks sigidre, ಇನ್ನೊಂದು 2 marks ಗೆ ಯಾವ ತರ questions ನೀವು expect ಮಾಡಬಹುದು. Yeah, something related to the processes like sulfonation. Okay, sulfonation process ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೇಷನ್ process ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೇಷನ್, ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್, ಫ್ರಿಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಿಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಕೈಲೇಷನ್ for chlorobenzene particularly. So ee tara questions enide, sulfonation, nitration, chlorination, these are all various processes of organic chemistry. So idra mele kuda new questions anna expect madbodu, right? So very quickly, let me just quickly repeat about the chapter haloalkanes and haloarenes. So each chapter in the you can expect a definite question that you can expect is the mechanism. The mechanisms ಅದರಲ್ಲಿ SN1 ಟೈಪ್ ಇದೆ, SN2 ಟೈಪ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಂಥದ್ದು. ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ processes, important general processes like sulfonation, nitration, chlorination, etc. So these are the most important and expected questions from the chapter haloalkanes and haloarenes. Next, let's try to look at the next chapter. So the next chapter that we're going to discuss is called alcohols, phenols and ethers, right? So alcohols, phenols and ethers alli. So what are the possible types of questions that you can expect here? So in this chapter called alcohols, phenols and ethers, the most important question, or almost like a fixed question, definite question ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ you can expect the mechanism of acid catalyzed dehydration of ethanol to ethane. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, mechanism of acid catalyzed dehydration of ethanol to ethane. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು question which you can expect is the preparation of phenols from cumene. Okay, so cumene ಇಂದ ನೀವು phenols ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್ ಟು ಈಥೇನ್, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿಟ್ರೆ preparation of phenols from cumene, how do you prepare phenols from cumene? So this is also a most preferred question, very very important question. So e question bitre, right? E question and a bitre, the other possibilities, other important questions can be something related to esterification. What is esterification? Write the equation athwa explain esterification reaction with equation by writing the equations anta nim equations andre reactions, by writing the reactions anta nim kelbodu. So hagagi they can ask you to explain the esterification reaction along with the reaction, right? ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ one simple sentence, 1 or 2 simple sentences ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡಬೇಕು, the process ನ explain ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ as to how the esters are formed. So the most important ಅಥವಾ fixed question ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ mechanism of acid catalyzed dehydration of ethanol to ethane. Okay, so conversion of ethanol to ethane, ಅಥವಾ dehydration of ethanol to ethane, and the mechanism involved is the most important question. Adbitu other important questions are preparation of phenols from cumene, esterification, ಅಥವಾ they can ask you to differentiate ಅಥವಾ distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So you will have to distinguish between different types of alcohols, what is primary alcohol, what is secondary and what is tertiary alcohol ಅಂತ basic, at least you should know the basic meaning and few points related to the distinguishing part. So they can ask you to differentiate or distinguish between these three important topics, subtopics under alcohols, right? Adbittu matte in important, like I've already told you, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಎನಿ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನೀವೇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್
ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಥರ್ಸ್, named reactions like Kolbe's reaction, Kolb's reaction ಅಥವಾ Kolbe's reaction ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So write the mechanism of Kolbe's reaction. What is Kolbe's reaction? Explain the reaction ಅಥವಾ write down the reactions ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. So Kolbe's reaction is important. ಜೊತೆಗೆ Reimer-Tiemann reaction. This is also a very, very important and very repeated question that you can see in your second PUC question paper. So named reactions like Kolbe's reaction or Reimer-Tiemann reactions become very, very important. So ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. Okay, then some questions related to ethers. Let's try to have a look at some of the most important questions related to ethers. Ethers part alli, there is no particular definite question. It fixed ಅಥವಾ 100% sure question anta illa ethers chapter nalli, but you can expect ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ predictable questions ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so let me just try to tell you about the predictable questions from the part ethers. Ethers ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ questions predictable ಅಥವಾ important ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Like I told, let me repeat this. Definite ಅಥವಾ fixed question ಅಂತ ಇಲ್ಲ from the ethers part, right? So ethers ಅಲ್ಲಿ, under ethers, synthesis of ethers. For example, Williamson synthesis. So again, this is accompanied with the name of the scientist. So it's very, very important. So how do you, with the help of Williamson's reaction, how do you, synthesize ethers? This can be an important question. So synthesis of ethers with the help of Williamson synthesis. Very, very important. Adu bitre, okay. Adu bitre bromination ಅಥವಾ nitration of anisole. That's also an important or most important question that can be expected. For example, how anisole reacts with bromine in ethanoic acid. Write the reaction anta kelbodu. Anisole reactions as such are important. Okay, complete agi anisole part enide important agutte. Adralli specify ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, either they can ask you what is that? Bromination of anisole ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ nitration ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ anisole ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. So related to that you can definitely expect. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ Friedel-Crafts alkylation. Okay, so Friedel-Crafts alkylation ಅಥವಾ acetylation of anisole. Both of these are important. You should focus on these. So how is Friedel-Crafts, or they can just ask you the major product formed in the Friedel-Crafts acetylation of anisole. ಈ ತರ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, name the major product formed in the Friedel-Crafts acetylation of anisole. What is the major product ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ how anisole reacts with acetyl chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride. Write the chemical equation. ಈ ತರನು ಕೇಳಬಹುದು, which is nothing but it's again Friedel-Crafts acetylation. So either ಅವರು expand ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ explain ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ explain Friedel-Crafts acetylation of anisole ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. Okay, so these are the most expected questions from the chapter ethers. ಇಂದ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲ questions ಅನ್ನ expect ಮಾಡಬಹುದು. Then moving on to the next important chapter. Let me move on to the next important chapter. That is aldehyde, ketones and carboxylic acid. So let's try to have a look at this. Which are the most important questions related to aldehydes, ketones and carboxylic acids ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, in this chapter, that too between aldehydes and ketones, there is one important definite question, and the definite question is ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, explain the mechanism of addition of hydrogen cyanide to a carbonyl group in the presence of a base. Okay, in the presence of a base, explain the mechanism of addition of HCN ಅಥವಾ hydrogen cyanide to a carbonyl group ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ named reactions of the chapter, for example Rosenmann's reduction ಇರಬಹುದು, Stephen's reduction. Okay, Rosenmann's reduction, Stephen's reduction process, Itard's process, Itard's reaction ಅಥವಾ Itard's process ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ. Gattermann-Koch reaction is again very, very important. ತುಂಬಾ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, make a note of it. Gattermann-Koch reaction, Clemenson's reduction process ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ Wolff-Kishner reduction process ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ the HVZ reaction that you have studied,
Canizaro's reaction is one more important, very important reaction. Aldol condensation is also a very important reaction. So altogether ನೀವು ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು that the inorganic chemistry, ನೀವು ಈ organic chemistry ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ in the organic chemistry part, named reactions are extremely important. And how do you remember, ma'am? How do I remember? ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನಪಾಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ reactions ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the only important, only preferred way of remembering organic chemistry reaction is to write and practice, right? ನಮ್ಮಿಂದ impossible ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. So ಹಾಗಾಗಿ multiple times if you write and practice the reaction, because there are a lot of organic reactions which seem very simple. ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಜನರಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. when you just read any particular topic, you may understand it, ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು, and you may feel that it's very simple, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೇರ್ ಯು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. There are 90% chances of forgetting things. So never do that. Organic reactions, athwa even if it is inorganic reactions for that matter, chemistry as such, most of you might feel that it is very volatile. Tumba janak ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ, ಓದಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the only preferred method is ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಬರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡದೆ ಬರೀತಿರೋ, ನೀವ್ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡದೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರೀತಿರೋ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ that you write and practice the ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಮರೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪೇಪರ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪೇಪರ್, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು aldehydes, ketones and carboxylic acids. The definitions are again important. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ either of this can be asked. So definitions like what is Tollens reagent, what is Felling solution, what is Felling solution A, Felling B solution, ee tara definitions kuda neevu focus ಮಾಡಿ. ad bitre preparation of carboxylic acid is again a very important and expected question of this particular chapter. You can definitely expect question related to preparation of carboxylic acid for 2 marks in the split marks category. Split marks category nalli how is carboxylic acid prepared, explain with the reaction. Explain with the reaction anta 2 marks ge nimge kelo chances irutte. So these are the most preferred questions, most important athwa preferred questions from the chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids. Let's move on to the next part of the chapter, that is about amines. Okay, next part of organic chemistry. Let's move on to the next chapter, which is amines. Amines alli, again, to be very very frank, amines alli nimge tumba fixed questions anta illa organic chemistry li. Definite, what do I mean by fixed question? 100% sure questions anta amines chapter inda ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ us just try to discuss the most expected or most important questions under amines. ಯಾವೆಲ್ಲ questions most important ಅಥವಾ most preferred ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Right, so under the chapter called amines, the most important type of question that you can expect is the types of preparation. Different types of amines there. You know that there is primary amine, secondary amine and tertiary amine. So how are these amines prepared ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. You can try to remember things related to different types of preparation of amines, right? So this is one important question which you can expect. So what are the different types of amines that you have primary amines, secondary amines and tertiary amines. So please make sure
that you know the types. Okay, IUPAC names ella nimge 1 on marks, split marks alli tumba help agutte. IUPAC nomenclature related to all these topics, organic, complete organic as such. IUPAC nomenclature heg ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. You have studied that right from first PU. So ನಾನು ಬರೀ amines ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, but complete organic chemistry ನಲ್ಲಿ IUPAC names are very important for your split mark. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಸೆಂಟಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಥೋರೋ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಥೋರೋ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ಸ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 3 different types of amines is again important. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ named reactions. Named reactions are very important even in this chapter. Complete organic chemistry nalli all the named reactions are very important. So named reactions related to this chapter: Gabriel Thalamide reaction. What is Gabriel Thalamide reaction? Explain with the help of complete reactions anta nimage kelbodu. So what is Gabriel Thalamide reaction ಮತ್ತೆ reaction related to it ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದೇ ತರ Hoffman bromamide reaction, right? Hoffman bromamide degradation reaction ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ Sandmeyer reaction. Please make this mark this important. Sandmeyer reaction ನ ತುಂಬಾ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ದಿಸ್. Sandmeyer's reaction is very very important. Sandmeyer's reaction very important. Adbittu carbyl amine reaction, something related to what is carbyl amine reaction. Write down the reaction athwa explain carbyl amine reaction with the organic reactions anta nimage kelo chances irutte. So you should have an idea about the carbyl amine reaction. Ad bitre the process of diazotization for split markers nimge idu kuda tumba help agutte. What is diazotization and explain the reaction anta keltare. So diazotization andre eno, reaction, how do you carry out diazotization, the formation of double or triple bonds between nitrogen, right? So diazotization heg ಮಾಡ್ತಾರೆ, diazonium salts ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So these are the most important or expected questions from the chapter amines, right? We will move on to the next chapter, that is biomolecules. So biomolecules ಸುಮಾರು ಜನ, ಎಸ್, ಸೊ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ನೀವು ಸುಮಾರು ಜನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಯೋರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋರಿಗೆ, ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು, ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಶೋರ್ಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಯೋರ್ request and we will surely take up that part, right? So first let's try to discuss some important questions. Matte biomolecules alli kuda fixed questions anta irodilla, andre 100% definite question, 100% sure question anta irodilla from biomolecules chapter. But again ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ in this chapter called biomolecules, definitions are very important. So what are biomolecules? Andre particular biomolecules na ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ for example, what are carbohydrates? Give an example ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. What are reducing sugars? Give an example for a reducing sugar. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ. ಅಥವಾ what are amino acids? Okay, essential amino acids andre enu, is glycine an essential amino acid? Ee tara questions nim kelbodu. Ad bitre questions related to reducing and non reducing sugar, you should have a ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 marks ಸಿಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 mark. ಇಫ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಬರೀ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 mark. So if it is 2 mark, it is going to be definition plus example, right? So definition plus example anta iddaga it's going to be a 2 mark question. Illa ant helidre bari definition keldaga it's mostly going to be a 1 mark question, right?
So either 1 mark ಅಥವಾ 2 mark ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Then what are monosaccharides, what are disaccharides, ಈ ಎಲ್ಲ polysaccharides. So ಈ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ you should have an idea about the meaning. So biomolecules chapter ಅಲ್ಲಿ mostly ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯುವಂತ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ವಾಟ್ is what andre for example meaning of all these topics you should know, you should have an idea. Ad bitre structures are extremely important, please mark this, very 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 important ant helidre structures, the structures are very very important. So again under structure glucose structure kelbodu, expect ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ fructose kelbodu, sucrose, maltose, lactose. So all of these are extremely important. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, biomolecules chapter ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ there should be questions related to structures, 100% ಇರ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ biomolecules ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಕ್ರೋಸ್, ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ what are the other possibilities? Questions related to amino acids are again important. So alpha amino acids na bagge andre adralli again about neutral amino acids athwa basic acidic neutral amino acids na bagge. Then what are essential and non essential amino acid athwa either of this yadadru ಒಂದು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. What are essential amino acids? Give an example. ಈ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದ್ರೆ, okay, the reason why I'm not writing the marks here everywhere is because split marks ali bandaga it can be either a 1 mark question or a 2 mark question. So depending on the question marks weightage you should try to answer. For example bari essential amino acids andre enu anta kelidre bari definition ge it will be 1 mark, but 1 mark is only for definition, right? So along with that give an example anta kelidaga it is going to be ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ it's going to be 2 mark question. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ if at all they ask what are essential and non essential amino acids ಎರಡನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ it's going to be a 2 mark question. So make sure that you read the question properly, look at the marks weightage and try to answer. Okay, then the other theories related to fibrous protein. What are fibrous protein? What are globular proteins? And what is denaturation of protein? This is an important question. Idin mark ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So what is denaturation of proteins ಅಂತ questions ಕೇಳೋ chances ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ vitamin ಅಲ್ಲಿ again it's very very important topic. ಯಾವ ತರ questions ನಿಮ್ಗೆ expect ಮಾಡಬಹುದು vitamins ಅಲ್ಲಿ? Name the or name any one, mention one water soluble vitamin, mention the water soluble vitamin anta nim kelbodu. illa anta helidre name any one vitamin that is stored in the liver and in the adipose tissue. itara particular agi organ related yadaru particular organ related vitamins na bagge kelbodu. illa andre what is more important athwa most preferred question under the vitamin section, questions related to deficiency. Okay, so deficiency of vitamins, these type of questions are again important. For example, deficiency of which vitamin causes rickets, deficiency of which vitamin causes night blindness. ee tara questions anna ನೀವು expect ಮಾಡಬಹುದು. recent agi bandiddantaha preparatory paper alli kuda they had asked question related to the deficiency, right? Deficiency of which vitamin leads to night blindness ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ, these are all very general topics, right? So ಹಾಗಾಗಿ you shouldn't be spending too much time here, but ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು, ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. biomolecules is one wonderful chapter wherein you can score very well. So it's a scoring chapter and comparatively an easy chapter. So ನಿಮ್ಮ scoring biomolecules chapter becomes very important, so do not leave out this. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ biomolecules ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿ ಆಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಯೂ ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವೈಟಮಿನ್ಸ್ or proteins ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. It will be easy for you to answer and score well in these kind of topics. Then questions related to nucleic acid, that's again important. Nucleic acid related questions andre yav tara questions? For example, name the sugar present in DNA. Okay, so sugars related, name the sugar present in DNA anta irbodu. Okay, sugar in DNA athwa the base present in
DNA. So nucleic acids ಅಲ್ಲಿ again DNA RNA related DNA ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ RNA ಇರಬಹುದು. So questions related to DNA RNA related sugar related ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ base, the base that is present in DNA but not in RNA ಈ ತರನು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. And they can also ask you to differentiate. This is also important type. So differentiate differences between DNA and RNA. Right? It can be an important 2-mark question. So hagagi, what are the differences between DNA and RNA anta kelo chances irutte nimge. So please make sure that you study things related to this. Idu bitre nucleic acid bitre the other important topic that you should focus on are the hormones. Hormones related questions kuda ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so hormones related question ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what are hormones? Give an example. ಅಥವಾ what is the role of the hormone glucagon in human body, or which hormone regulates the blood sugar levels. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ವೈಟಮಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತೂ ಬಿಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ನೀವು. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಫೋಕಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್. Okay, so polymers ಗೆ weightage ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಫಾಲೋ ಸೊ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೂ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತ ಚಾಪ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 5 marks you can score from this chapter, polymers. ದೆನ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಒಂದಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಥವಾ 100% ಶೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, simple definitions related to polymer ಅಥವಾ polymerization. So all these definitions will be for 1 mark when asked. Definition 1 mark, but definition plus example ಕೇಳಿದ್ರೆ then it's going to be for 2 mark. ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, right? So what are polymers? Give an example ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 marks. ಅಥವಾ what is polymerization ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 mark. Then what are elastomers? What are fibers? Give an example for a synthetic fiber. ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದಾಗ then it's going to be a 2 mark question. Then what are thermoplastics? Give an example. What are thermosetting plastics? Give an example. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what are homopolymers, right? So what are homopolymers? Give an example ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಡಿಷನ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್? ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಎನಿ ಟೈಪ್ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಓದಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಓವರ್ ಆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. So mostly focus on, okay, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ mostly focus on the monomeric units. ಒಂದಷ್ಟು monomeric units ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ monomeric units ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ monomeric unit present in ಬ್ಯೂನಾ ಎನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನೇಮ್ ದಿ monomeric units of ಬ್ಯೂನಾ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಮೋನೋಮರಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ 1 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದ್ರೆ one trick is that remembering the monomeric units of a particular polymer. ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಅ ಅಡಿಷನ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಆರ್ ಅ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದಿ monomeric units are going to be very very ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಬ್ಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಬ್ಬರ್?
how is natural rubber obtained? Then what is vulcanization? Vulcanization of rubber is important. Mark it important. What is vulcanization of rubber? Explain ಅಂತ 2 marks ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 mark. So 1 or 2 marks ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಲ್ಕನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಬ್ಬರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 mark. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 2 marks ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? Then what are synthetic rubbers? Give an example. Synthetic rubbers plus the examples, any 1 or 2 examples ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then what are biodegradable polymers? This is very, very, very important. Examples. Okay, so biodegradable polymer examples idiyalla, they are very important. Either they can ask you biodegradable polymers ಅಥವಾ non biodegradable polymers ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ they had asked you give an example for non biodegradable polymer. So examples ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ of course 1 mark, but ನಿಮಗೆ split mark ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is again one important question. So overall ನಾನು polymers ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ monomeric units ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. By remembering the monomeric units, you will be able to write the reaction as well as categorize the polymer into addition ಅಥವಾ condensation polymer. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is all about the chapter called polymers. The last chapter of your organic chemistry syllabus is chemistry in everyday life. So preferably ಅಥವಾ comparatively this is a very simple chapter. ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ except for the drug ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೈಸ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ please make sure that you don't skip all these chapters. Okay, easy ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೇಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ just make sure that you're very, very thorough and confident with the other organic chemistry chapters like haloarenes, aldehydes, ketones, amines. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು thorough ಇದೀರಾ, 100% sure ಇದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ these are all simple chapters wherein you can score complete 5 marks. Part D 5 mark category nalli ee ella chapter chemistry in everyday life inda one question irutte, polymers inda one question irutte. Chemistry in everyday life inda 5 marks alli nimge irodilla question, polymers inda irutte. But chemistry in everyday life inda 2 mark questions ella ನೀವು expect ಮಾಡಬಹುದು. Part B ನಲ್ಲಿ you can expect. So therefore make sure that you thoroughly just read the simple chapter. Simple ಆಗಿ ಇಡಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಓದಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಗ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಂಟಿಸಿಡ್ಸ್, ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೈಕ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಬರೀ 1 mark ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ 2 mark ಕ್ವೆಶನ್. ಓನ್ಲಿ 1 mark ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಂಟಿಸಿಡ್ಸ್, ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಮೈನ್ಸ್, ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್ಸ್, ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಡ್ರಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಡ್ರಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ 2 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 2 to 3 sentences. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಎಸ್ಸೇ ದೇರ್. 10 sentence ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ 2 or 3 sentences ಅಂಡ್ 2 marks ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ದೆನ್ the second part, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ chemistry in everyday life chapter has been divided into 3 major parts. ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ 3 major parts ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The first part is related to drugs, right? The first part is related to drugs. The second part is related to the chemicals or preservatives that are added in food. Correct? So chemicals added in food becomes the second part of the chapter. The last part of the chapter deals with cleansing agents like soaps, synthetic detergents, what are cationic, what are anionic detergents. Ellanu third part of the chapter. So second part of the chapter li questions related to the chemicals present in food. So idellanu ನೀವು either 1 or 2 marks ಗೆನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ 2 mark ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 1+1 ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು what are artificial, like any particular artificial sweetening agent. For example, what is aspartame?
and why is it used? ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Where is it used? What is the application? So 1 or 2 marks ಗೆ ಎಲ್ಲ questions expect ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ applications are important. Okay. Examples ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. What is aspartame? Where is it used? Okay. What is sucrose? Where is it used? ಈ ತರ questions ಅನ್ನ ಕೇಳೋ chances ಇರುತ್ತೆ. So make sure that you know. So under chemicals in food, preservatives, food preservative related question. Why are food preservatives used in the manufacture of food ಅಥವಾ in the preparation, production of food ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ತರ logical reasoning questions are also important. Simple, not complicated, but simple logical reasoning questions. Okay. Can also be expected. But tumba simple agine irutte. Then the last part of chapter deals with soaps and synthetic detergents. Under synthetic detergents, again you have cationic and anionic detergents. So examples are again important. Examples for cationic detergents and their definitions are important. So this is what you're supposed to study and please make sure and make a note of it. Structures nimge khandita kelodilla. Chemistry in everyday life alli structures are not important. Okay. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಡ್ರಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಡ್ರಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಸೀಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಯು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲ, ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. So what else can you try to study then? If structures are not asked in the drugs category, then ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇಂದ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ಸ್, ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಅಗೇನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್, ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. What are anionic detergents, give an example. What are soaps, how are they prepared? ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ important possibilities of question patterns of the complete organic chemistry syllabus. Complete organic chemistry syllabus ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಐ ರಿಯಲಿ ಹೋಪ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹವ್ ಬೀನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಎಸ್, ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಕೀಪ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ and focus well on your studies, and please focus on scoring centums as well.